অনেকগুলো ফার্ম একই জিনিস বেচতেছে অনেকগুলা বায়ারের কাছে? Can you think of any farm or any industry or any market? Guys? Yes, participate please. Participate করতে হবে. The class is a two-way participation. Is there are farms where there are many farms selling the same thing to many buyers? Can you think? The book market, very good example. Many farms selling the same books to many buyers. Brilliant. Anyone else wants to give an example? এই ছবির থেকে কোনো এক্সাম্পল আসে চোখে? এই ছবি থেকে কোনো এক্সাম্পল আসে? Of course, right? If you look into the fruit market, if you look into the market of fruits, right? If you go to say Karon Bazaar, the line dhore many farms are selling the same fruits to many buyers coming there. So very good. Amra characteristic number 1 take milate parlam. Characteristic number 1 makes sense with the common markets that we see around us. Number 2, there are no entry or exit restrictions into this market. There are no entry restrictions into this market. That means bolte chacche anyone can come in this market, buy, sell and then leave. আমি সেটা ক্লাসে শেষ করে এখন যাব মার্কেটের মধ্যে একটা স্টল খুলবো, সেল করব বা বাই করব, চলে আসবো. There is no entry restrictions. Is this true with the markets that you are thinking of in mind? Is this possible or is this true? What do you think? There are no entry restrictions into the market. Is this true? Or is this feasible? Yes. Yes. Someone? Come on, no one is going to bite you. I mean, make a wild guess and tell us. Please participate. চুপ করে থাকার তো কোনো রিজন দেখছি না আমি. Just participate. Do you think it's true that there are no entry restrictions in the market or not? Sir, I guess there is no. The answer is no. There is no entry restrictions. You think anyone can enter the market and sell things or buy things and then just come back? Yes. Yes. Okay. Unfortunately, do you really think that is the case? Even আমরা যদি কাঁচা বাজারের কথাও বলি বা নীলক্ষেতের বুক মার্কেটের কথা একজন এক্সপ্লেইন করেছে, it's not the case. You know, there are many syndicates there, right? So there are entry restrictions. ছেলে আমি যে এখনই একটা দোকান সেট আপ করে কাজ করতে পারবো না. You know, বাংলাদেশের মধ্যে there is a many cases of syndicatism which we in English call speed money. বাংলায় বলা হয় চাঁদা. ঠিক আছে, চাঁদা নেয় হাবিজাবি and stuff and blah 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 this and that. একটা বাংলাদেশের মধ্যে তো রোডের মধ্যে ঝালমুড়ি বেচে ওরও চাঁদা দিয়ে কাজ করতে হয়, right? So there is a thing in our society of taking bribes and speed money. So there are actually restrictions in our market. We just cannot enter and exit it freely, right? Does that make sense? Yes, sir. So number 2 characteristics আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব একটা মিট করছে না. Number 3, established firms have no advantage over new ones. Established firms have no advantage over new ones. তো বলতে চাচ্ছে যে যারা অলরেডি এই ফার্মের মধ্যে বিজনেস করছে ওদের কিছুই আসা যায় না নতুন আসুক বা ঢুকুক. Is this true? No, sir. Absolutely not, right? Because of course আসা যায়. সে আপনি কারণ বাজারের মধ্যে ফ্রুট সেল করতেছেন, 100 জন আপনারা ছোট 100টা ফার্ম ফ্রুট সেল করতেছে. এখন যদি আরেকজন এসে ওই লাইনের মধ্যে ঢুকে তাহলে কয়টা ফার্ম হইলো? 101টা ফার্ম হইলো. তখন 100 জনের তো মাথায় হাত, সেই কম্পিটিশন বেড়ে গেল. কম্পিটিশন বেড়ে যাওয়া মানে আমার প্রফিট কমে যাবে, আরো সমস্যা, and then blah 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 this and that, right? So yeah, number 3 is also not very true in the case of the fruit market or the Nilkhet market, whatever you guys suggest. So number 3 টা আমরা দেখছি খুব একটা ট্রু না. Number 4,
sellers and buyers are well informed about prices. Sellers and buyers, both the parties, যে সেল করছে যে বাই করছে দোনোজনই price নিয়ে well informed of the product they are selling. Is this true? Is this true in our examples? I guess. Yes, absolutely. Number 4 is true. আমার কাছে যদি কেউ এসে বলে ভাই একটা টমেটোর দাম 1000 টাকা, আমি কিনবো? আমি কখনোই কিনবো না। So yes, number 4 can be true. Sellers or buyers are well informed about prices. They have some information about prices. And coming to the number 5th and the most important characteristics of them all, please এটা মনোযোগ দিয়ে একটু শুনবেন, একটু বুঝবেন, এটাই সবচেয়ে জরুরি characteristics. The number 5 characteristics, the number 5th characteristics, that is the firms are price takers. What does it mean? Perfect competition এর ভিতরে firms are price taker. What does it mean the firms are price takers? Why are firms price takers? Why are they saying this? They are saying the firms are price takers because the firms have no power to set the price. Therefore, they take the price. The buyers normally fix the price. Let's not say the buyers fix the price. Let's say the Okay. market forces fix the price. Okay. একটা মার্কেটের মধ্যে প্রাইসটা ফিক্স হবে এই পারফেক্ট কম্পিটিটিভ মার্কেটের জন্য। লেটস সি অ্যান এক্সাম্পল। সে আমরা ফ্রুট মার্কেটের এক্সাম্পল দেখছিলাম। আপনি একটা শাড়ির মধ্যে বসে ইউ আর সেলিং ফ্রুটস, রাইট? অ্যান্ড ইউ আর সেইং মাই টমেটো আই এম সেলিং ইট ফর 100 টাকা পার পিস। What will people do? People will be like, let's go to the next store. This person is crazy. He's setting the price. The market price of tomato is currently 30 taka and he's saying or she's saying 100 taka. So do you get the point? How firms are price takers in a perfectly competitive model, that the firms cannot set the price. They have to accept the price, whatever the price is going on in the market. And therefore, from this particular characteristic, we can give birth to another characteristic. So we can say in perfect competition, in PC, prices are constant per piece, right? Per piece, prices are constant. আমরা এটা বলতে পারি, ঠিক আছে? Per piece, prices are constant in PC, in perfect competition. Because the firms are price takers. So, ladies and gentlemen, what have we learned? We have learned the 1, 2, 3, 4, 5 characteristics of perfect competition. আমরা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাথে মিল পেয়েছি, কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাথে মিল পাইনি, and that is natural because we told you it's a hypothetical case. আজকের পৃথিবীতে there is no perfect competition alive. আজকের বাজারে there is no perfect competition alive. তারপর আমাদের কোয়েশ্চন হচ্ছে আমরা কেন তাহলে শিখছি if not it's not alive? We are learning because what if it were alive? Then what would have been the case? আজ থেকে 300-400 বছর আগে পারফেক্ট কম্পিটিশন হয়তো ছিল, এখন আর পারফেক্ট কম্পিটিশন নেই কোথাও। দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট কম্পিটিশন। কেন? পারফেক্ট কম্পিটিশন হওয়ার জন্য 1, 2, 3, 4, 5 এই 5টা কন্ডিশন মিট করা লাগবে। কিন্তু আমরা নীলক্ষেতের বইয়ের এক্সাম্পল দিয়ে দেখলাম, আমরা ফ্রুট মার্কেটের এক্সাম্পল দিয়ে দেখলাম যে সবগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স কিন্তু মিট করছে না আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে। কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর নট মেট, and essentially we can tell that perfect competition is a hypothetical case. It is not true for all the industries of Bangladesh or for the industries that we are talking about. But we need to learn what is perfect competition, and therefore we are learning for the sake of learning it. Now, any questions from the theoretical part? Or else I will move on to the mathematical part by using the theory number 5, যেটা আমি আবারও বলছি, No questions, sir. theory.
Okay, very good. Once again, we are moving on to the theoretical part, which is a mathematical part, by taking idea from the theoretical part, which is the number 5, which is firms are price takers. So আসেন আমরা একটু mathematical পার্টটা একটু দেখি। So this is a product schedule of a perfect competition. What is a product schedule, guys? নতুন কিছু আপনাদের জন্য? Absolutely not. You have already seen this in your last topic. Output and cost এ আপনারা আরো rigorousটা দেখেছেন। মনে আছে আউটপুট এন্ড কস্টে আপনারা লাস্ট ক্লাসে কি দেখেছেন? আপনারা লাস্ট ক্লাসে সেম জিনিস দেখেছেন। এই যে নাম্বার অফ আউটপুট দেওয়া, ওদের কস্ট দেওয়া, ওদের কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট বের করা, আপনারা কিন্তু লাস্ট ক্লাসে এগুলো করে ফেলেছেন। সিমিলারলি আজকের ক্লাসের মধ্যে ইউ আর সিইং সামথিং ভেরি সিমিলার। আপনারা ওই আউটপুট দেখছেন, ওই দেখেন প্রাইস দেওয়া আছে। সো আপনাকে যদি আউটপুট দেওয়া থাকে, আপনাকে যদি প্রাইস দেওয়া থাকে, আপনি কিন্তু টোটাল রেভিনিউ বের করে ফেলতে পারবেন। What is total revenue? The money, the kacha taka that you get by selling the product. How is that? Price multiplied by quantity. Price multiplied by output. Price multiplied by output. আপনারা টোটাল রেভিনিউটা বের করে ফেললেন। Very good. So if you can find the total revenue simply by price multiplied by quantity, price multiplied by quantity, you can also find the marginal revenue. আপনি যদি টোটাল রেভিনিউ বের করতে পারেন, আপনি কিন্তু মার্জিনাল রেভিনিউ বের করতে পারছেন। কেমনে মার্জিনাল রেভিনিউ বের করবেন? once again, just like what you have done in the last class. মনে আছে লাস্ট ক্লাসে আপনারা টোটাল কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট বের করেছিলেন, টোটাল কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট, টোটাল কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট। সিমিলারলি এই ক্লাসে টোটাল রেভিনিউ থেকে মার্জিনাল রেভিনিউ, টোটাল রেভিনিউ থেকে মার্জিনাল রেভিনিউ। সো টোটাল কস্ট থেকে মার্জিনাল কস্ট কেমনে বের করেছিলেন মনে আছে? চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি। চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি। এই ক্ষেত্রেও তাই, একই জিনিস করছি। চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন টোটাল কোয়ান্টিটি। চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন টোটাল কোয়ান্টিটি। পেয়ে গেলাম এমআর। সো আমরা কি নতুন কোনো কিছু শিখলাম? অ্যাবসলিউটলি না, ইটস জাস্ট দ্য ওল্ড থিং। ঠিক আপনি যেমনি করে এমসি বের করেছেন, চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি, ঠিক তেমনই করে এমআর বের করবেন কেমনে? চেঞ্জ ইন টোটাল রেভিনিউ চেঞ্জ ইন টোটাল কোয়ান্টিটি। সো আপনারা খুব ভালো মতো জানেন, আপনারা অলরেডি কুইজও দিয়ে দিয়েছেন, হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্ট আর কেমনে মার্জিনাল কস্ট বের করতে হয়। সো কেমনে মার্জিনাল রেভিনিউ বের করতে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, দিস মাইনাস দিস ডিভাইড বাই দ্যাট মাইনাস দ্যাট। তো আপনি যদি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন ইন ইওর ওন ওয়ার্ডস বলি এখন, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ? নিজের ভাষায় একটু বলতে পারবেন মার্জিনাল রেভিনিউটা কি, যদি আপনি জানেন মার্জিনাল কস্ট মানে কি? যেহেতু আপনি জানেন হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্ট, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ মার্জিনাল রেভিনিউ গাইস প্লিজ? ওকে ওকে কবির, আই থিঙ্ক আপনি একটু জিনিসটাকে একটু কমপ্লিকেট করে বলেছেন, আরেকটু খুবই সিম্পলি বলা যেত কিন্তু। আরেকবার কি চেষ্টা করবেন নাকি আরেকজন চেষ্টা করবে? মার্জিনাল রেভিনিউ হচ্ছে দুইটা টোটাল রেভিনিউ চেঞ্জেস। ওকে ওকে, নাবিলা ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ওয়াজ মার্জিনাল কস্ট? মার্জিনাল কস্টটা কি ছিল? আপনারা তো কুইজ দিয়ে দিয়েছেন, মার্জিনাল কস্টটা মনে আছে কি ছিল? হুম, হোয়াট ইজ মার্জিনাল কস্ট কারো মনে আছে? ইউ অলরেডি সেট ফর দ্য কুইজ, অবশ্যই মনে থাকার কথা। Marginal cost was the cost for the extra output that you produce.
So for one more output that you are producing, that is marginal cost. One more output that you are producing is the marginal cost. তাহলে এখন বলেন তো what is marginal revenue? Come on. Marginal cost is the cost of producing one more extra output. তাহলে what is marginal revenue? Guys, hello, it just made so simple. Marginal cost is the cost that you get by producing one more extra output. আপনি যখন একটা এক্সট্রা আউটপুট বানান, যে কস্টটা বের হয় ওই এক্সট্রা আউটপুটের কস্টটা মার্জিনাল কস্ট। তাহলে মার্জিনাল রেভিনিউ কি? স্যার রেভিনিউ কি তাহলে একটা এক্সট্রা যেটা সেটার অ্যাবসলিউটলি ভাই, এক বছর লাগলো। So marginal revenue is the revenue that you guys get by selling one more extra unit. That is the meaning of marginality. আমি যে লাস্ট 2 সপ্তাহ ধরে মার্জিনাল 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 শব্দটা বলে আসছি, মার্জিনাল শব্দের মিনিংই হচ্ছে এটা। এটা আপনাদের ইকোনমিস্ট হওয়া লাগবে না এই শব্দটা জানার জন্য। ইউ ডোন্ট নিড টু বি আ প্রফেশনাল। এটা প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিটা সেক্টরে শব্দটা আমরা ইউজ করি। মার্জিনাল অ্যানালাইসিস করো, মার্জিনাল কস্ট বের করো, মার্জিনাল রেভিনিউ বের করো। এটার মানে হচ্ছে এই একটা এক্সট্রা করে কি হচ্ছে আউটকামটা। সো মার্জিনাল কস্ট ইজ দ্য কস্ট অফ ওয়ান মোর অ্যাডিশনাল ইউনিট ইউ প্রডিউস। Marginal revenue is the revenue that you make by selling one more extra output. So revenue মানে একটা এক্সট্রা আউটপুট সেল করে যেটা পাচ্ছেন, কস্ট মানে একটা এক্সট্রা আউটপুট বাড়ানোর জন্য যে কস্টটা হচ্ছে। As simple as that. With that, we will be now taking, as always, the 5-minute Maghrib prayer break. আমরা এখন একটা 5-minute Maghrib prayer break নিব। প্লিজ আপনারা যারা প্রেয়ার অ্যাটেন্ড করতে চান, go ahead and please attend your prayer. After we come back from the prayers, I have one more question that I need an answer from you. That is, আপনারা যখন এই টপিকটা করেছিলেন আউটপুট এন্ড কস্টে, আপনারা করেছিলেন, আপনারা একটা ট্রেন্ড দেখেছিলেন। You saw a trend in trend. I'll ask you a question cost. মনে আছে last ক্লাসে ট্রেন্ড দেখেছিলেন in 5 minutes after the break. See you in 5 minutes.
Yes, we are now back. I hope you guys are back from your prayers, so we can start our class. So, yes, can anyone or did anyone was able to notice the trend that I asked you a question about? Can anyone or did any one of you notice the trend in this particular problem in reference to this particular problem of the last class? আপনারা কি কেউ কোনো ট্রেন্ড দেখেছেন নাকি between MR and MC? এই যে এখানে MC দেখেছেন একটা ট্রেন্ড, আর এখানে MR এ কোনো ট্রেন্ড নোটিস করেছেন নাকি কেউ? স্যার মার্জিনাল কস্ট হলো কমে যাচ্ছিল ওখানে, আর এখানে কি রেভিনিউ সেম আছে এরকম স্যার নাকি? Of course, এখানে মার্জিনাল কস্টের ট্রেন্ডটা কি হয়েছিল? First of all, it fell, মানে then it চেঞ্জ started হচ্ছিল। to rise and rise, right? আর এটা কেন হয়েছিল আমরা লাস্ট ক্লাসে আপনাকে এক্সপ্লেইন করেছিলাম না? The reason was আমরা শুধু শর্ট রানে কি করছিলাম? শুধু লেবারস বাড়াচ্ছিলাম। আর অন্য কিন্তু সব ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন কি ছিল? ফিক্সড ছিল। Since we were only increasing labors, আমাদের ফ্যাক্টরির কস্ট কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছিল for every output we are producing. That is why the marginal cost was rising, right? ঠিক আছে? But এখানের মধ্যে দেখছি একটা different picture. Here we can see that the marginal revenue is completely equal and constant all the way. So yes, that is the trend. So if this is the reason for marginal cost to change, যেহেতু short run labors are variable and every other factors of productions are fixed, এই জন্য increasing numbers of labors increased MC, তাহলে marginal revenueটা কেন same? Can any one of you tell me? Marginal revenueটা তাহলে কেন same? Why is it not changing? What is the theory behind it? Why is the marginal revenue always similar? It's not changing at all. Yes? মার্জিনাল কস্টটা আমি এক্সপ্লেইন করেছি, মার্জিনাল রেভিনিউটাও কিন্তু আমি এক্সপ্লেইন করেছি। এখন আমি দেখতে চাই কে মনে আছে, কার মনে আছে। আমি 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 15 মিনিট আগেই বলেছি রিজনটা। Can you tell us what is that reason? Why do you think the marginal revenue is the same? Any guesses? Nothing? Very good. Very good, Kabir. You were in the right answer, but let's not give more comment on that. Complicated হয়ে যাচ্ছে, so আমি আপনাকে stop করলাম, but you made your point. You're absolutely right, because of the number fifth characteristic. Number fifth characteristic আমরা বলেছিলাম firms are price takers, that means prices are constant. So if prices are constant, এই যে দেখেন প্রাইস যে ফিক্সড, আপনি 8টা জাম্পার সেল করেন পার পিস 25 টাকায়, আপনি 9টা সেল করেন পার পিস 25 টাকা, আপনি 10টা সেল করেন পার পিস 25 টাকা. Since the prices are fixed, so the marginal revenue is also fixed. And isn't that a brilliant way to understand that you are doing perfect competition, guys? Isn't that a brilliant way to understand যে আপনারা একটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের কোয়েশ্চেন সলভ করতেছেন? আপনারা যখন টিউটোরিয়াল কোয়েশ্চেন করেছেন বা কুইজ করেছেন লাস্ট এক্সামের মধ্যে, আপনারা কি দেখতে পেরেছেন? আপনাদেরকে আমরা এমসি বের করতে বলি, ভিসি বের করতে বলি, হ্যাঁ, আপনাদের এমসি এক এক পয়েন্টে এক একটা আসে, এক এক পয়েন্টে এক একটা অ্যান্সার আসে এমসি, রাইট?
এখন যদি আপনি এক্সামে যে দেখেন আপনাদেরকে এমআর বের করতে বলি আমরা, আর যদি সব সময় এমআর গুলো ইকুয়াল আসে, isn't that a very good way of double checking or double understanding that you are doing a perfectly competitive math? আপনারা perfectly competitive math করছেন, right? Yes, sir. So this is a very good way for you to understand. এক্সামের মধ্যে এখন থেকে ফাইনাল এক্সামের মধ্যে আপনারা যখনই দেখবেন your marginal revenue is always matching, আপনারা সাথে সাথে বুঝে নেবেন yes, this is a perfectly competitive market problem. Good, wonderful, and that's it. And this is it, the only difference between output and cost topic, এই টপিকের সাথে এই টপিকের এইটাই ডিফারেন্স। আর ট্রাস্ট মি, এভরিথিং ইজ জাস্ট সিমিলার। আমরা চাইলে এখানের মধ্যে আপনাদেরকে টিসি দিয়ে দিতে পারি, এমসি বের করতে বলবো, আমরা এখান থেকে টিসি বের করতে বলবো, এভিসি বের করতে বলবো, এএফসি, সিমিলার 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 ওয়ে আপনারা যেটা লাস্ট ক্লাসে করেছেন, যেটা আপনারা কুইজ দিয়েছেন, কোনো ডিফারেন্স নেই। Only difference is firms are price takers, and so the marginal revenue will always be equal. So এখান থেকে আমরা আরো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর ছেলে জন্ম দিতে পারি, and that is P is equal to MR. Yeah, guys, আমরা আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্ম দিয়ে দিলাম, P is equals to MR. That means price is equals to MR in perfect competition. Right, guys? Price is equals to MR in perfect competition. এই যে খেয়াল করে দেখেন, প্রাইস যা MR ও তা, প্রাইস যা MR ও তা, প্রাইস যা MR ও তা। So this is also one more way to double check that you are doing a perfectly competitive markets question when the price will equal the marginal revenue of the firm. And the rest of everything is just like what you have learned previously, nothing new. আগের সবকিছু is just like what you have learned, nothing new to teach you. Make sense? Good. So what have we learned, guys? We have looked into the theory of perfect competition, which is new for us today, but I hope we have understood the theory of perfect competition, and we have looked into the calculation of perfect competition, which is completely the same with output and cost. The only major difference that we can see is in the marginal revenue there is a trend, and the trend is it is always, why it is always similar? It is due to the fifth characteristic where we say the firms are price takers. They cannot change the price and they have to accept market prices, and therefore prices are constant, and so the price is always equaling to marginal revenue of the price, and that's it. That is the most important part of this topic. Now I will go on and talk a bit more about the theoretical graphical part of this topic. I can understand the graphical part of this topic is not very relevant to you guys because we cannot make you draw graphs in the BUX based exam. আমরা তো আপনাদেরকে গ্রাফ আঁকাতে পারি না, but my job is to teach, so I will teach you because I really don't want any one of you to miss out on anything, because এই কোয়েশ্চেন গুলো আমরা সব সময় করতাম ডিউরিং ফিজিক্যাল ক্লাসেস, যখন আপনারা হলে পরীক্ষা দিতেন, কাগজে কলমে এক্সাম দিতেন, তখন আমরা আপনাদেরকে দিয়ে গ্রাফ ড্র করাতাম। ঠিক তেমনি পারফেক্ট কম্পিটিশন একটা গ্রাফ আছে which you need to learn, and I will teach you even if it does not comes in the exam. I think it's good that you know about these things. So the graph of perfect competition is once again just like the graph that you have done in your demand and supply. Demand and supply তে আপনাদের প্রাইস ছিল একদিকে, আরেকদিকে আপনাদের কোয়ান্টিটি ছিল, আর আপনাদের একটা সাপ্লাই লাইন ছিল, আর আপনাদের একটা ডিমান্ড লাইনও ছিল, কিন্তু কমপ্লিটলি ওল্ড, আপনাদের নতুন কিছু না। বাট যেহেতু এটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের গ্রাফ, এখানের মধ্যে একটু কিছু চেঞ্জেস আছে। ফার্স্ট অফ অল, পারফেক্ট কম্পিটিশনের ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে, it's not a negatively sloped line like the regular demand curve,
but it is actually a completely horizontal line or a perfectly elastic line, a completely horizontal line. ঠিক আছে, একটা straight horizontal line. Let me make this red. একটা straight horizontal line, and this is the demand curve of perfect competition. Can anyone tell us কেন perfect competition demand curve is not like the traditional demand curve like this? Why is it a straight line? Can any one of you tell us? Yes, they are similar level of. Your voice is very distorted, Kabir. I'm so sorry. Can I ask you to repeat again? You are audible. Oh no, it's not about the consumers. Thank you for trying, Kabir. Anyone else? Why the demand curve is straight? Sir, because the price is same. Because the price is same. Absolutely. Remember from the efficiency chapter, guys, the demand curve is also your willingness to pay line. The demand curve is also your price line, right? So the price is same. আপনি একটা বেচেন, আপনি দুইটা কিনেন, আপনি 200টা কিনেন, আপনি 2 লক্ষটা কিনেন, the price out per output is always same. Absolutely right. Once again, এটা কোত্থেকে আসছে? Characteristic number 5. The firms are price takers. Since P is equals to MR, therefore the demand curve is a straight horizontal line. Very good. So A lineটা is the demand line. It is also the price line, and it is also the marginal revenue line. Right, guys? Because আমরা জানি যে in a perfect competition the price is equals to MR. আমরা মাত্র এই ম্যাথমেটিকটা থেকে দেখেছি the price is equals to its MR. So this same line is the demand line, the same line is the price line, so is the same line is the marginal revenue line. How easy is that? This is the reason. আচ্ছা, এবার চলে আসি supply line. So we know this is our supply line, the traditional supply line. Well, perfect competition supply line is also very traditional. It's like the supply line that you have already learned in the demand and supply chapter. Just একটা ছোট্ট ডিফারেন্স আছে। ছোট্ট ডিফারেন্সটা হলো ওর নিচে একটা এন্ড আছে, সামথিং লাইক দিস। There is an end যেটা ডিক্রিজ করেছে প্রথমে, তারপর আবার ইনক্রিজ করেছে। So can anyone tell কেন এই এক্সট্রা পোর্শনটা আছে? কেউ কি বলতে পারবে why do we have this extra portion? Why is it first falling and then increasing? Can anyone guess? Once again, আপনারা এটার অ্যান্সার কিন্তু জানেন। Hint from the last topic. From the last topic you have seen this. Guesses? Boys and girls? Can you tell? Why is there is a end which is showing a decreasing and then increasing? Because remember from efficiency chapter, the supply line is also your cost line. So this is your marginal cost line. আর আপনারা আউটপুট এন্ড কস্ট চ্যাপ্টারে কি দেখেছেন? মার্জিনাল কস্ট প্রথমে একটু ডিক্রিজ করে, এই দেখেন 6.25 থেকে 4.17 এ ডিক্রিজ করলো, তারপর ধাই 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 করে it starts increasing. So this is why is the reason it first fell and then it rose, because it's a marginal cost line, right?
it will first fall and then it will start rising. Just what you have seen in your last topic, where marginal cost first fell and then it started to rise again. Now, given you have the demand line, you have the supply line, আর আমার কি আর আপনাদেরকে ভেঙে বলা লাগবে which is the equilibrium point? No, sir. So the equilibrium point is the point where the supply and demand meets. So this is the equilibrium point, and therefore eta hocche equilibrium price of PC আর এটা হচ্ছে equilibrium quantity of PC. কিন্তু যেহেতু পিসি একটা স্পেশাল চ্যাপ্টার, আমরা ওকে একটু বিভিন্ন নাম দিতে চাই দেন দ্য রেগুলার ইকুইলিব্রিয়াম। আমরা ওদেরকে বলি the profit maximizing point instead of calling it the equilibrium point. We call it the profit maximizing point instead of the equilibrium point. So if this is the profit maximizing point, then this is the profit maximizing quantity. This is the profit maximizing quantity of perfect competition, and this is the profit maximizing price of perfect competition. It's the same thing, just like equilibrium price and equilibrium quantity na bole amra bolbo profit maximizing price or profit maximizing quantity, same like the equilibrium price. Okay, so বুঝতেই পারছেন এখন আপনাকে যদি আমরা কখনো পারফেক্ট কম্পিটিশনের ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি বের করতে বলি, পারবেন না। The same technique that you have used in your demand and supply class. আপনারা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই কি করেছেন? ওই আপনাদের একটা ইকুয়েশন লাইন ছিল, প্রাইস সাপ্লাইয়ের একটা ইকুয়েশন লাইন ছিল ডিমান্ডের, দুইটাকে ইকুয়েট করে দিয়েছেন, সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করে আপনি আপনার ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস বের করেছেন। এখানেও তাই করবেন, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং প্রাইস বের করেছেন, ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি এখানেও তাই করবেন, সেটা হচ্ছে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি। সো হোয়াট ইজ দিস? আবার কি হলো, আবার কি হচ্ছে? ইউ গাইজ আর ওভারল্যাপিং, আবার পুরনো জিনিস টেনে আনছি আমরা, নাথিং নিউ, once again old thing, nothing new for you to learn. Good, wonderful. আসেন এখন আরেকটু জিনিসটাকে আমরা একটু এলাবোরেট করি। What if I give you a new curve, and let me make this curve, I don't know, say blue, and I have to let me make it like this. Yeah, so this is your new curve, and let me call this the ATC curve. ATC curve. Okay, so what is an ATC curve? সবার মনে আছে ATC curve মানে কি? Average total cost. So what does the ATC curve gives us? It gives us the average total cost of a product. So imagine করেন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং প্রাইসটা হচ্ছে সে কথার কথাটাকে বলি 20 টাকা, আর প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং কোয়ান্টিটি সে কথার কথা 9। So if this is your ATC curve, can you tell me, say this is company ABC, এই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে company ABC. If this is the ATC curve of the company and this is the profit maximizing price and this is the profit maximizing output, is company ABC making a profit or is it making a loss? কি মনে হয়, profit or loss? কি করছে? আপনার কাছে কস্ট কার্ভ দেওয়া আছে, আপনার কাছে প্রাইস দেওয়া আছে, আপনি কি প্রফিট আর লস বের করতে পারবেন না? Guys? Yes, sir. So what do you think?
Is this company right now making a loss or making a profit? They're in profit. আসলে তো দেখি কেমনে how they're in profit. I keep my marker at 9. আমি 9 এ মার্কারটাকে রাখলাম. I go dot 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 dot. Which line did I hit? I hit the price line. That means ওরা 9টা output, 9 pieces. They are selling at 20 টাকা per piece. Very good. আমি আবার আমার মার্কারটাকে 9 এ রাখবো, and if I go here from here, go dot 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 dot, which line do I hit? I'm once again hitting the cost line. এই যে cost line এ হিট করছি, কিন্তু আমি এই যে cost line এ হিট করলাম। সো আমি যদি cost line থেকে বামে চলে যাই, আমি কি পাচ্ছি? 9 pieces average cost, ATC cost is 20 টাকা per piece. এবার আমাকে বলেন, আপনি সেল করছেন 20 টাকায়, আপনার কস্টও 20 টাকা per piece. Are you making a profit or are you making a loss? Sir, no profit here. No profit here, no loss here. What is this called in the words of accounting? আপনারা তো অনেক এখানে business students ও হওয়া লাগবে না. Any educated person should know about this. This is called the break even point. Right? আমরা অনেক ইন্টারেস্টেড হই ব্রেক ইভেন পয়েন্ট জানার জন্য। আমরা প্রায় কোম্পানিজদেরকে বলি, জিজ্ঞেস করি, হোয়াট ইজ ইয়োর কোম্পানিজ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট? কোন পয়েন্টে যে আপনারা ব্রেক ইভেন করবেন, কোন পয়েন্টে গেলে এই কোম্পানি লস থেকে রিকভার করবে, কোন পয়েন্টে গেলে আমরা এই কোম্পানির মধ্যে লসেস দেখবো না। সো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইজ নট only an economical word, it's actually one of the most common words that we see in the world of business. So what is the break-even point, guys? The break-even point is the lowest point of ATC. The lowest point of ATC is known as the break-even point. খেয়াল করে দেখেন, একদম lowest পয়েন্টটাই কিন্তু এখানে হিট করছি আমরা। The lowest point of ATC is called the break-even point. So for this company ABC, আপনি যদি এই কোম্পানির অডিটর হয়ে থাকেন, আপনি যদি এই কোম্পানির অ্যানালিস্ট হয়ে থাকেন, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে কোম্পানির সিইও, how many quantities should I produce in order to break even? What will be your answer? Your answer will be, you have to at least make 9 outputs or else you cannot break even. তুমি যদি 9টা আউটপুট না করো, তুমি ব্রেক ইভেন করতে পারবে না। তোমার মিনিমাম 9টা আউটপুট করতে হবে। The lowest ATC is the break even point. মনে থাকবে? So that is how you are making a break even. আচ্ছা, next scenario, সাইডে সরিয়ে দিই। Next scenario, what if the ATC curve was here? Now is the company making a profit or is the company making a loss? যদি ATC curve এখানে থাকতো, is the company making a profit or is the company making a loss? Yes. Sir, it's making a loss. It's making a loss. Okay. Anyone else wants to give it a try? Is it making a profit or is it making a loss? Guys, come on. Making profit. Why do you think that?
Sorry, Kabir, your voice comes very it's not clear. Can you try saying again? Yes, very good. So that means yes, but okay, okay, Kabir, thank you. I think you made the point, but you're not being able to explain it clearly. Yes, what he mentioned that the ATC curve is below the price line. The ATC curve is below the price line. That he meant perfectly correct. Since the ATC point is below the price line, that means the firm is selling the quantity higher than the cost of the product, right? So if I keep my marker So again, can you just repeat the line, what you yes, said when the TC is below the price line? yeah, I'm saying. So if I keep my marker at 9, আমি যদি আমার মার্কারটা 9 এর মধ্যে রাখি, ডট 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 which line am I hitting again? আমি কোন লাইন হিট করছি? আমি কিন্তু প্রাইস লাইন হিট করছি, রাইট? সো আমি লিখতে পারছি, আমি এখানে লিখতে পারি, 9 pieces, 9 pieces per piece I am selling for কত টাকা? 20 টাকায় আমি সেল করছি। আমি যদি আবার আমার মার্কারটাকে 9 এ রাখি, if I go dot 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 which line am I hitting? আমি কোন লাইন হিট করছি এবার? আমি কিন্তু এবার হিট করছি কস্ট লাইন। দ্যাট মিন্স 9 পিসের অন অ্যাভারেজ কস্ট আমার কত আসছে? 9 পিসের অন অ্যাভারেজ কস্ট আমার কিন্তু 15 টাকা। So 9 piece I am selling for 20 taka and 9 pieces my cost on average money ATC is 15 taka. That means ki I am making a profit of 5 taka per piece. So am I making a profit? I am making a profit. আমি তো প্রফিট করছি। আমার প্রাইস যা, আমার কস্ট আরো কম। 9টা পিসের জন্য আমার অন এভারেজ কস্ট 15 টাকা আর আমার প্রাইস 20 টাকা। So of course I am making a profit. Very good. Very good. Okay, last scenario. What if the ATC curve was here? What about now? Is this firm making a profit or is this firm making a loss? Not a higher price at a higher cost, right? Absolutely. Absolutely, Kabir. Very good. That is the answer. Yes. As we can see this time, the cost is, I don't know, say, as Kabir mentioned, okay, let's put a number, it's 30 taka. So, and you are still selling it for 20 taka. So this time you are now making a huge loss. Your company, this time they are selling 9 pieces still for 20 taka. But this time for the 9 pieces that ATC is koto taka? It's not 30 taka. So they're making a loss of 10 taka per piece. They're making a loss of 10 taka per piece. Do you get the point, guys? How simple is this? Do you get the point? This is your price line. এটা হচ্ছে আপনার price line, right? আপনার price line এর নিচে থাকলে cost, you are making a profit. উপরে থাকলে you are making a loss. আর যদি একসময় লেগে থাকে এমনি করে, that means you are breaking even. আপনি ব্রেক ইভেন করছেন, কোনো প্রফিট হচ্ছে, কোনো লস হচ্ছে না, রাইট? সো এই আপনার লাল প্রাইস লাইনটা, এটার উপরে গেলে লস, এটার নিচে গেলে প্রফিট, এটার সাথে লেগে থাকলে
break even point. Now, as you are an auditor of this firm, আপনি এই ফার্মের অডিটর, তাই না? As you are an auditor of this firm, what will you recommend this firm to do? Will you ask this firm to shut down or will you ask this firm to continue? আপনি একজন অ্যানালিস্ট, আপনি এই ফার্মটার অডিটর, আপনাকে হায়ার করেছে সিইও অফ দিস ফার্ম, কোম্পানি এবিসি আপনাকে হায়ার করেছে। তোমার মতে কি, আমি ফার্মটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত নাকি আমার কন্টিনিউ করা উচিত? What will you answer? Yes. কি অ্যান্সার করবেন? Guys, what will you answer? Come on. Just give it a guess. I mean, স্যার বন্ধ করে দেওয়া বেটার না shut down better. Why? Because this company is making a loss. And as a loss making company, অবশ্যই আপনি যদি একটা ভালো অডিটর হন, আপনি যদি একটা ভালো অ্যানালিস্ট হন, অ্যানালিস্ট আর অডিটরসরা ইউজুয়ালি কোথায় জব করে বলেন তো? They work for auditing firms like PwC, তাই না? রহমান এন্ড রহমান ব্রাদার্স, এখানে অডিটরসরা করে। ব্যাংকস এর মধ্যে অডিটরসরা জব করে। আপনি যদি একটা ব্যাংকে জব করেন, সে আপনাকে আপনার বস বলছে এই কোম্পানিটাকে লোন দিব নাকি না, আপনি কি এই কোম্পানিটাকে লোন দিতেন? আপনি অবশ্যই লোন দিবেন না। এই কোম্পানিটাকে, ইটস আ লস মেকিং এন্টিটি, ইটস আ লস মেকিং এন্টিটি। আপনি উল্টা রেকমেন্ড করবেন এই কোম্পানিটাকে বন্ধ করে দাও, রাইট? দ্যাট ইজ ইউর ফার্স্ট বেসিক ইনস্টিংক্ট। এটি আপনার ফার্স্ট বেসিক ইনস্টিংক্ট। কিন্তু আমি একটু আপনাকে এখন আটকাবো, আমি আপনাকে একটা নতুন জিনিস শিখাবো যেটা will make you a much better auditor, a much better analyst. ATC is made up of two costs, right? ATC is made up of two costs. What are those two costs? Can you tell me? ATC কোন দুইটা কস্ট দিয়ে বানানো হয়? Can you tell me? So fixed cost and Yes, and variable cost. variable cost. Absolutely, very good. Fixed cost and variable cost. এখানে মধ্যে দুইটা কস্ট আছে, একটা ফিক্সড কস্ট, একটা ভ্যারিয়েবল কস্ট। ফিক্সড কস্ট হচ্ছে কি, এই কোম্পানিটা যখন বানিয়েছিল আজ থেকে 10 বছর আগে, 5 বছর আগে, হোয়াটএভার, তখন যে জমি কিনেছিল, বিল্ডিং কিনেছিল, মেশিনস কিনেছিল, ফিক্সড কস্টটা কিন্তু তখনই ইনকার হয়ে গিয়েছিল। আর ভ্যারিয়েবল কস্ট কি? ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে এই কোম্পানিটার ডে টু ডে কস্ট। এভরি ডে কোম্পানিটাকে চালাতে যা খরচ হচ্ছে, লেবার টেবারের বেতন টেতন দিয়ে, ইলেকট্রিসিটি বিল টিল দিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল কস্ট। ঠিক আছে? সো আপনি যদি খুব তুখোর একটা অডিটর হয়ে থাকেন, একটা অ্যানালিস্ট হয়ে থাকেন, তখন আপনি বলবেন ওয়েট, আমি এই কোম্পানির ভ্যারিয়েবল কস্ট চেক করব। বিফোর আস্কিং দেম টু শাট ডাউন, লেট মি চেক দ্য ভ্যারিয়েবল কস্ট অফ দিস কোম্পানি। এখন ধরেন আমি আপনাদেরকে আরেকটা লাইন দিলাম, and let me make this line dotted, একটু মোটা করে দিই। Let me make this line say pink. আর এই লাইনটা হচ্ছে আপনার এবিসি লাইন। এখন এবিসি লাইনটা এনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ফার্মটা ইজ ডেফিনেটলি মেকিং আ লস, দ্যাটস ফর শিওর। ও 10 টাকা লস করছে, এভরি আউটপুটে ও 10 টাকা লস করছে। কিন্তু আপনি এটাও দেখতে পাচ্ছেন ও ওর কোম্পানির এবিসি সে 15 টাকা আসছে, ওর কোম্পানির এবিসি 15 টাকা আসছে 9টা আউটপুটে। আপনি এটাও দেখতে পাচ্ছেন ওর কোম্পানির দৈনন্দিন খরচ চালানোর পরেও আরো 5 টাকা সেভ করতে পারছে। ইয়েস, নাও দিস ইজ আ ভেরি গুড সাইন ফর ইউ অ্যাজ অ্যান অডিটর। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ও ওর কোম্পানির ভ্যারিয়েবল কস্টকে কভার করেও আরো 5 টাকা সেভ করতে পারছে। হ্যাঁ, হি ইজ নট বিং এবল টু রিকভার দ্য টোটাল কস্ট,
but he's at least being able to recover the variable cost and also being able to save 5 more টাকা। সো এই দুইটার ডিফারেন্সটা কি গাইস, আমাকে একটু বলেন তো। এই যে এই দুইটার, let me make this red, এই দুইটার ডিফারেন্সটা কি, এই দুইটার ডিফারেন্সটা কি, এই দুইটা গ্রাফের এই ব্লু লাইনটার থেকে এই পিঙ্ক লাইনের ডিফারেন্সটা কি? এই ব্লু লাইন থেকে পিঙ্ক লাইনের ডিফারেন্স হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড কস্টের মধ্যে কি কি পড়ছে? ওই বিল্ডিং এর খরচ, জমির খরচ, মেশিনের খরচ। তো আপনি যদি একটা ভালো অডিটর হয়ে থাকেন, আপনি বলবেন যে দেখেন কোম্পানি এবিসি, of course you guys are making loss, your company is not in a healthy state, but there is still some chance for your company। তখন সিইও সাহেব আপনাকে বলবে কেমনে কেমনে, তখন আপনি বলবেন যে you are not being able to recover the cost of your land, your machines and etc, but don't worry, you are still being able to recover your daily expenses of the business, keep on doing business, continue your business, aste 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 maybe the market price will increase for your product, or try to reduce your average total cost aste aste, try to reduce it, try to sell machines or try to sell lands which are not being fully utilized and reduce your cost, total cost, because you are being able to take care of the variable cost. That is what a good auditor, a good analyst does, guys. এটাই একটা ভালো অ্যানালিস্ট, একটা ভালো অডিটর এই কাজটা করে। ও দেখে যে কোম্পানি অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট রিকভার করতে পারছে নাকি, and just like that আমরা লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ এটিসি কে লাস্ট টাইম বলেছিলাম ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, আমরা লোয়েস্ট পয়েন্ট অফ এভিসি কে বলি শাট ডাউন পয়েন্ট। lowest point of AVC is our shutdown point, right? So এইটা যদি এখানে থাকতো তাহলে আপনি ডেফিনেটলি বলতেন ভাই এই কোম্পানি বন্ধ করো, এই কোম্পানির কোনো মেক সেন্সই হচ্ছে না, তোমরা ভ্যারিয়েবল কস্টের টাকাও তুলতে পারছো না। বাট যেহেতু এটা এইখানে আছে, there is still some chance for this company to survive. And guys, this is the actual scenario of all the companies, all the big companies in the world, right? For example, আপনারা তো সবাই গ্রামীণ ফোন চিনেন না, জিপি? When GP first came into Bangladesh, বা যে কোনো বড় ফার্মস যখন বাংলাদেশে ঢুকে, বড় বড় মেজর ফার্মস, আপনারা জানেন ওরা যে 5 বছরের লসের টাকা হাতে নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, right? 5 years. As a matter of fact, Grameenphone actually lost, I think, for more than 7 years. ওরা 7 বছর ধরে টানা লস করেছে প্রথমে। But look at them now. They are one of the biggest profit-making companies of Bangladesh, right? So this is the case of almost every big company in the world. They first try to at least recover the variable cost. They don't care about the total cost. একটু শেষ করে তারপর I'll take your question. Okay, sir. So they at least try to recover the variable cost first. They don't worry about the total cost. But as time goes, the target is to reduce the total cost or reduce or increase the market price slowly and slowly and slowly. So once again, guys, what have you learned আজকে? আজকে you have learned that you will not ask a company to shut down if they can meet the variable cost. But if they cannot meet their variable cost, if it is a case like this, then you will definitely ask it to shut down for good. With this, I gave you the total explanation of this graph. Please, if you have any question, please put it forward. Yes, you were saying something. No, sir, it was just, sorry, বড় কোম্পানি গুলা যদি এত লস নিয়ে থাকে তাহলে তারা মানে ফোরকাস্ট যখন করে বিজনেস করার আগে এইভাবেই করে যে তারা লসে থাকবে। Absolutely. All the big companies in the world have a forecast of, আমি তো বললাম মিনিমাম 5 years লস করে, একদম চোখটা বন্ধ করে 5 years,
There are many companies who even have forecast of 20 years of loss, and they will start seeing profit from the 20th year. That is the business propaganda. That is how businesses work. Businesses just don't start making profit. Yeah, small businesses can. ছোট ছোট বিজনেসেস যাদের কোনো ফিক্সড কস্ট নেই, যাদের ফিক্সড কস্ট খুবই সামান্য, যাদের কোনো ল্যান্ড কিনতে হয় না, মেশিনস, আপনি সাধারণ একটা ফ্যাক্টরি চিন্তা করেন। আপনি একটা সাধারণ একটা ফ্যাক্টরি, একটা গার্মেন্টস চিন্তা করেন। বাংলাদেশের মধ্যে তো 4000টা গার্মেন্টস আছে। একটা গার্মেন্টস করতে আপনার কি লাগে? একটা ল্যান্ড লাগবে, আপনার মেশিনস লাগবে, আপনার ওটার জন্য ওই লাইসেন্স করা লাগবে, এই কাগজ করা লাগবে। দিস আর অল ফিক্সড কস্ট, দিস আর অল ওয়ান টাইম কস্ট। একটা ল্যান্ডের কত দাম, কত প্রাইস, হাউ এক্সপেন্সিভ আর ল্যান্ডস ইন বাংলাদেশ রাইট নাও, ইউ নো দ্যাট। মেশিনস কত দাম। ডু ইউ থিঙ্ক একটা অর্ডার করেই কোম্পানিরা ওই টাকা তুলে ফেলতে পারে? ইম্পসিবল। অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, এই জন্যেই there are terms called grace period. এটা আপনাদেরকে আসলে এখনো শেখানোর কিছু নেই, এটা কোনো রিলেটেড না। আমি তারপরও যেহেতু আপনি কোয়েশ্চেন করলেন আমি বলে দিচ্ছি। গ্রেস পিরিয়ড নামের একটা টার্ম আছে ইন ব্যাংকস। ব্যাংকসরা গ্রেস পিরিয়ড দেয় বিজনেসেসদেরকে। বিজনেসরা যে যখন বলে ভাই আমি তো মাত্র ব্যবসা শুরু করতেছি, আমি কোত্থেকে আপনাকে লোন পরিশোধের ইন্টারেস্টের টাকা দিব, আমার তো সময় লাগবে কয়েকদিন, তখন ব্যাংকরা গ্রেস পিরিয়ড দেয়, খুবই অল্প সময়ের জন্য দেয়। ইউ নো, ব্যাংকস আর ভেরি প্রফিট মাইন্ডেড অ্যাজ ওয়েল। ব্যাংকস নিজেই তো একটা প্রফিট সিকিং এন্টিটি। সো ইউজুয়ালি বাংলাদেশের মধ্যে গ্রেস পিরিয়ড 3 মাসের বেশি দেয় না, 6 মাস আমি হাইয়েস্ট দেখেছি কিছু কোম্পানির কেসেস এর মধ্যে 6 মাস গ্রেস পিরিয়ড দেয়, যে প্রথম 6 মাস আপনার কোনো ইন্টারেস্ট দেওয়া লাগবে না, আপনি লোন নেন, সমস্যা নেই। কিন্তু গভর্নমেন্ট অনেক সাপোর্ট করে। গভর্নমেন্ট কেমনে সাপোর্ট করে? ডু ইউ নো হাউ? Government puts tax holiday. Do you know what is a tax holiday? Tax holiday is a holiday given to all new businesses. বাংলাদেশের মধ্যে গার্মেন্টসদেরকে সাধারণত 5 বছর ট্যাক্স হলিডে দেওয়া হয়। And big companies like, I don't know, say major companies, say এই যে বাংলাদেশের মধ্যে কয়েকদিন স্যামসাং খোলার চিন্তা করছে, স্যামসাং কে অলরেডি 10 ইয়ার্স ট্যাক্স হলিডে দেওয়ার চিন্তা করছে গভর্নমেন্ট। 10 বছর ফ্রি অফ ট্যাক্স, তোমরা শুধু বিজনেস করো প্রথমে। সো কেন এগুলো দেয়? বিকজ বিগ কোম্পানিজ ক্যান নট স্টার্ট মেকিং প্রফিট ইমিডিয়েটলি। ওরা এটিসি কভার করতে পারে না। দে জাস্ট ট্রাই টু মেক এভিসি কভার এট ফার্স্ট। আস্তে 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 দে ক্যান কভার এটিসি। রাইট গাইস? ইন্টারেস্টিং। দিস ইজ দ্য মেইন ডাইনামিক অফ বিজনেস ইন বাংলাদেশ। এমনি করে ডাইনামিক্স হয় বাংলাদেশের বিজনেসের। Very good. So, what have we learned today? আজকে আমরা কি শিখলাম? আসলে একটু আমরা রিভাইজ করি। Let's try to understand what we have gone through today. আজকে আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশন দেখেছি। আমরা পারফেক্ট কম্পিটিশনের মধ্যে আমরা দুইটা ভাবে ভাগ করে নিয়েছি। একটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট, একটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল পার্ট। আমরা থিওরিটিক্যাল পার্টের মধ্যে খুবই সিম্পল yet very interesting 1 2 3 4 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছি। আমরা যে 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে বুঝেছি যে 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক যদি হোল্ড করে there is a perfect competition in the market. But আসলে কি আছে পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেটে? We don't think so, right? এই 5টা ক্যারেক্টারিস্টিক হোল্ড করাটা খুব একটা সম্ভব না। But at least we can come close, maybe with the fruit industry, or আরেকজন কি এক্সাম্পল দিল জানি, the book industry of Nilkhet. Maybe we can come close, but we can still not meet all the characteristics. From these 5 characteristics, we learned the most important characteristic is characteristic number 5, that is the firms are price takers, and we have applied that in the mathematical section. Our mathematical section এসে দেখছি when firms are price takers, we can see the price and the marginal revenue is always equal, and this is the only difference from output and cost topic. এছাড়া MC বের করা, ATC বের করা, AVC বের করা, everything is same application, same way of doing it, nothing different. ঠিক আগের চ্যাপ্টারে যেমনি MC, MR, TC, ATC বের করেছেন, ঠিক এই চ্যাপ্টারের মধ্যেও তাই, just like what you have done in your quiz. এর সাথে আমরা শিখেছি the graph of perfect competition. আমরা শিখেছি কেন পারফেক্ট কম্পিটিশনের ডিমান্ড কার্ভটা এরকম স্ট্রেট হরাইজন্টাল, কেন সাপ্লাই কার্ভটা দেখতে এমন। আমরা সাথে শিখেছি what is the break even point, which is the lowest point of the ATC, what is the
shutdown point, which is the lowest point of ABC. আমরা সাথে এটাও শিখেছি when a company makes profit, যখন ATC কার্ভটা নিচে থাকে প্রাইস লাইনের, when company makes break even, যখন ATC কার্ভটা ছুঁয়ে যাবে, and when loss, when ATC curve is above the price line. আমরা ফাইনালি এটাও শিখেছি when you should ask to shut down a company. আপনারা একটা কোম্পানি লস করলেও শাট ডাউন করতে বলবেন না if the AVC is lower than the price line. If AVC is above the price line, then you can recommend যে okay fine এই কোম্পানিটা বন্ধ করে দাও, বিকজ তোমরা তো এভরিডে কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্টও তুলতে পারছো না ব্যবসা করে, তাহলে কিসের ব্যবসা করছো? ক্লোজ ইওর কোম্পানি। কিন্তু if your ABC line is below the price line, that means your price is higher than your variable cost, then of course you can recommend this company to run. And that was the full explanation of perfect competition, guys. Any question that comes up, anything in your mind that I can help you with? Any question? No, sir. Very well then, boys and girls, almost coming to an end of our journey, and this is very interesting, like how we have started and we are almost coming to it. It's like literally knowing you guys 5 din dhore and almost coming. That is how university is, তাই না? Semesters চোখের পলকে শেষ হয়ে যায়. So in this process, I will really request you, please be more available, please participate, please ask your friends to participate. Last classes গুলোতে আমরা হিন্ট দিব, আমরা একটু রিভাইজ করব, আমরা কোয়েশ্চেন্স দেখবো, কিছু কি টাইপ কোয়েশ্চেন্স আগে আসছে। আমরা যদি ক্লাসে যেমন দেখেন 40 জনের ক্লাসে দেখেন আপনার, আজকে আমরা এখানে 4 জন 5 জন আছি। ওয়্যারএজ এই যে প্রি অ্যাডভাইজিং এর সময় দেখেন প্রি অ্যাডভাইজিং এখনো শুরু হয়নি, শুরু হবে তাই না? আই থিংক 2-3 দিন পর থেকে শুরু হবে। I have already started receiving emails, sir, I need a seat in your ECO101 class. ঠিক এমনই করে এই ক্লাসের মধ্যেও মানুষজনরা কিন্তু সিটের জন্য পাগল করে মারছে, বাট সিট নিয়ে কি হবে যদি আমার সাথে ইন্টারাকশন না থাকে, একটু কথা না বলেন, একটু পরিচয় না হয়, তাই না? ইটস ভেরি ভেগ, ইটস ভেরি কন্ডিসেন্ডিং। জিনিসটা খুব উইয়ার্ড লাগে আমার কাছে যে আমি শুধু কথা বলে যাই, নো ওয়ান রেসপন্স। বাট এনিওয়ে, আপনারা যারা ক্লাসে আসেন, ইউ গাইজ আর রেগুলার, আই নো, নাবিলা, অন্তরা, কবির, আহসান, Rafina, I know you guys are regular, so I thank you so much from the bottom of my heart for always being present. Please, last class be present. We will talk more, we'll discuss more, and of course, if you have any questions to me, please shoot them so that we can discuss, we can addafy, we can golpo, and we can learn from each other. Okay, guys? স্যার আমাদের কি মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা বলা হয়েছে? Yes, একদম ফার্স্ট ক্লাসেই বলা হয়েছে। আপনি যদি স্যার আই ফরগট, ক্যান ইউ জাস্ট রিপিট আমাদের কুইজেরটা কি করা হবে? অফ কোর্স আমি রিপিট করছি, এটা আপনাদের বিউএক্স এর মধ্যেও দেওয়া আছে। ইফ ইউ গো ইনটু বিউএক্স ইউ ক্যান ওয়ান্স अगेन সি। আমি তারপরও আপনার সুবিধার্থে সরাসরি রিপিট করছি। ওকে স্যার। এটা হচ্ছে আপনাদের কুইজ ইজ 20%, বেস্ট 3 কুইজ কাউন্ট করা হবে আউট অফ 4। ওকে, কুইজ ইজ 20%, বেস্ট 3 আউট অফ 4। আচ্ছা, your midterm is 30%, your স্যার মিডের মার্কস কি দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, which mark is already on your progress bar. আপনি যদি প্রোগ্রেস বারে যান, আমার প্রোগ্রেস বারে মিডের মার্কসটা নেই। আপনি আমাকে আপনার প্রোগ্রেস বারটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনার আইডি থেকে, আপনার জিসুট আইডি থেকে আমাকে ইমেল পাঠান এক্ষুনি। আই এম হ্যাভিং আ লুক হোয়াট ইজ দ্য ওকে স্যার। and your assignment is 10%, which is an average of the 2 assignments. By the way, the next assignment is coming up next week, guys. ঠিক আছে? So সবাই একটু প্রিপেয়ার থাকেন, নেক্সট উইকে কিন্তু নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট চলে আসছে। ওকে স্যার। So boys and girls, with that, I think I'll take my leave. It's quite a while, অনেক লম্বা ক্লাস হয়েছে আজকে। So thank you once again for joining us. I really look forward to seeing you in the next class. Sorry, Asan, you said something? Yes, you are audible. Kabir,
Your audibility is very poor. আমি আসলেই শুনতে পারি না. I really have hard time to understanding you. Can you repeat again? Oh, okay. Can you turn on your microphone? Turn off. Can you turn off your microphone? I'm answering because there's a lot of background noise. Yeah, thank you. Kabir, no, I am not taking ECO 102 anymore. আমি আর ECO 102 নিচ্ছি না. But definitely there are really good faculties who are taking ECO 102. Maybe I can suggest you one. You can try with ASE, Ahsan Sinan. He is one of the best faculties of our department. Maybe if you want to take ECO 102, you can see if you can get a seat for ASE. আমি 102 আগে নিতাম, এখন আর 102 নিই না. I moved on to higher level courses, so I cannot take 102 anymore. Nibona. So better if you want to take it with ASC if you can get a seat. If you cannot get a seat, there are also other faculties like RUA. You can take with RUA as well. ঠিক আছে? But please don't wait. Take these courses as fast as possible. ঠিক আছে? I understand, Kabir, but it really doesn't matter. Honestly speaking, because every course has its way of teaching. So আপনি আমারই যদি সে আমি আপনার ক্লাস শেষ করে একটা হায়ার লেভেল ক্লাস আছে ইকো 3 to 4 আমি কিন্তু ওখানে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট হয়ে যাই সো every course has a different way, every course has a different learning pattern, and this is what university is, তাই না? ইউনিভার্সিটির মানেই তো হচ্ছে এটা যে আমরা বিভিন্ন মানুষের থেকে শিখবো, বিভিন্ন ভাবে শিখবো, যেটা লাইফের প্র্যাকটিক্যালিটি। গাইস, আপনারা যখন বড় হবেন, আরো বড় হবেন, যখন আপনারা আপনাদের রিয়েল লাইফে ঢুকবেন, আপনারা যখন আর্ন করবেন, আপনারা যখন বাসার ব্রেড এন্ড বাটার হবে, আপনাদের নিজেদের ফ্যামিলি হবে, তখন কি করবেন গাইস? এভরি ডে ইউ উইল বি ডিলিং উইথ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পিপল, তাই না? কেউ একজন ভালো হবে, কেউ একটু রুড হবে, কেউ একটু হার্ড হবে, কেউ একটু ইজি হবে। এটাই তো লাইফ, এটাই তো ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে শেখায়, that how to deal with multiple type of people, right? এটাই তো আমরা করছি। So please never stick to the same thing or the same type of people. Always try to have in your life different type of people, because সবার থেকে কিছু না কিছু তো শেখার আছে। যে খুব সুন্দর করে কথা বলে, তার থেকে ওই কথা বলার সৌন্দর্যটা শেখার আছে। যে খুব রুড হয়ে কথা বলে বা খুব স্ট্রিক্ট, ওর থেকেও কিন্তু অনেক শেখার আছে। Because in life, when you enter your earning stage of life, you will be seeing maximum people you will be dealing with, তাই না? It's very hard. আমার বাবা সবসময় কথাটা বলে, world's most hardest thing is to bring money from one pocket to your pocket. ঠিক আছে? আরেকজনের পকেট থেকে নিজের পকেটে টাকা আনা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। And that is what university is shaping you up for. Different faculties, different type of behavior, different type of personality, so that you have an experience of how to deal with different personalities. Right? So with that, I hope I can end my class today, guys. Aro golpo hobe, aro kotha hobe in the upcoming classes. I look forward to seeing you next week. Take care.